Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Tales of Berseria. Ja, meine Lieben, es geht weiter hier mit uns. Oh, meine Episode. Meine Expedition ist wieder zurück. Juhu. Dreimal Sieg. Und Level Up. Sirenencrew, Piratenflagge. Rangetsu, Basistraining, Fertigkeit für nächste Reise. Ach so, okay. Ja gut, es war jetzt aber noch nichts Neues. Ich glaube, dann schicke ich sie jetzt mal hier hin. In das neue Gebiet, dass wir da halt dann wieder was finden. So, meine Lieben. Ja, in den letzten paar Parts sind wir hier zu dem Turm gerannt und haben dort gegen, ja eigentlich gar nicht so gegen den, von der Abtei, gegen den Typen, wie hieß der denn jetzt nochmal? Ich kann mir die Namen immer nicht merken. Ich weiß auch nicht warum. Auf jeden Fall haben... I thought I smelled someone pondering. What's on your mind, Laphicet? I know Siegfried comes from another continent and all. But do you know anything else about it, Ropero? Nope, can't say I do. All I care about are swords. That contraption doesn't interest me much. I suppose that makes sense. But it looked real powerful. Just guessing based on how we saw Zavid use it, I'd say it amplifies his power somehow. An amplifier. It's true that he seemed to get stronger when he fired it at himself. Yeah, and it gave that dying legendary wyvern enough strength to escape. But wasn't it also what he used to dispel Melchior's illusions back there? That was also amplification. The Malachim are the source of his arts. The relic pushed them past their limits and... kablooey. Suffice it to say, it can be used both offensively and defensively. It must be very hard to master. More important is what the Abbey plans to do with it. Not that I really care. Ja, ich wollte gerade sagen, oh, wir haben hier noch eine Plauderei, die machen wir auch gleich. Ich wollte gerade sagen, was so ein bisschen passiert ist in dem Turm. Und zwar sind wir auf Zavid gestoßen und haben herausgefunden, dass die Waffe, die er bei sich hat, dass die anscheinend dieses, ja, ich sage jetzt mal diese Gehirnwäsche der gebundenen Malaks an den Exorzisten durchdringen kann, sodass die Malaks wieder einen klaren Kopf haben sozusagen. Also so ein bisschen wie bei Laphicet, nur anders halt, ne? Also als wir Laphicet damals getroffen hatten, da war er ja auch eher wie so eine Marionette und nach ist diese Verbindung dann abgebröckelt. Und ja, man hatte es dann sehr gut gesehen, aber der Exorzist, dem wir gegenüber standen, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe und der bestimmt ja auch nirgendwo steht, nein, der hat dann diesen Malak, der gerade wieder zu Bewusstsein kam, einfach mal so, mir nichts, dir nichts, in einen Dämon verwandelt. Sehr fies auf jeden Fall. Und jetzt hören wir uns hier noch die Plauderei an, denn da geht es um das Mädchen mit dem Schirm. Laphicet? May I ask you something? What is it? The girl with the umbrella from Lord Melchior's illusion. What is her connection to Eisen? I don't think he'd answer if I asked him myself. I don't know. I was wondering about her as well. She was pretty, wasn't she? Oh, so you like a girl who's cute, but with a bit of sophistication. Really? I thought his type was more like Shh. What's going on? We were discussing a delicate topic. Laphicet's first crush, if you must know. Oh. No, we weren't. We were just talking about the umbrella girl from the illusion. The umbrella girl. That illusion made Eisen hesitate. She must be really important to him. Indeed. It must be a deep, naughty relationship. Come on now. Like a wife he wants to leave but he can never let go. Or a lover from whom he can't move on. No, that's too wild, and she's too young. Yeah, it's not that. What's more likely for a self-serving pirate is a daughter from a woman who only knows him by a fake name, perhaps one whom he cast aside, or who cast him aside. And maybe she was somebody he couldn't marry for some reason. But when she died, he raised her daughter for her. He had been friends with her since they were children, but they only realized their true feelings after they had been married to someone else. Is this their idea of romance? In any case, beware of girls, Laphicet. Right. Oh Gott, die drehen alle durch. Was hat es mit der Frau und mit dem Schirm auf sich?
Ja, könnte das eine verflossene Liebe sein oder dies oder das oder jenes. Wir wissen es ja eigentlich schon, weil wir ja Tales of Zestiria kennen. Deswegen wissen wir ja schon, dass das seine Schwester ist. Wir wissen nur nicht, warum er nicht mit seiner Schwester zusammen rumrennt. Weil wir erinnern uns, in Tales of Zestiria war es ja so, dass Edna bei ihrem Bruder geblieben ist, der ja ein Drache zu dem Zeitpunkt war. Und den konnten wir ja im Spiel, im ersten, also im Zestiria-Teil, konnten wir den ja auch nicht von dem Drachensein befreien, also heilen. Das Einzige, was wir machen konnten, war, wir konnten ihn zu einem gewissen Zeitpunkt besiegen und ihn somit erlösen, sage ich jetzt mal. Also wir mussten ihn umbringen. Sagen wir es doch so, wir mussten ihn umbringen. Ja, das sind alles so Sachen, die habe ich gerade mega im Hinterkopf und ich frage mich einfach nur, wie oder warum oder wann kommt es dazu und wird das hier im Spiel dazu kommen oder ist es halt einfach, wenn man dann jetzt Tales of Zestiria nochmal spielen würde, ist das dann halt einfach so? Wo muss ich eigentlich hin? Kehre zurück zur Van Elsia im Hafen von Renit. Alles klar, dann muss ich doch hier lang, oder? Ja. Ich laufe hier einfach so rum und weiß gar nicht, wo ich hin soll. So, die Nox-Sümpfe. Genau, hier müssen wir lang. Da können wir auf jeden Fall schon mal ein paar Katzdinger wieder einsammeln. Gott, wir haben so wenig Katzdinger im Moment. Aber wir haben auch viele Katzkisten unterwegs gefunden. Das war nicht sehr nett. Muss man ja mal sagen. Das war wirklich nicht sehr schön. Ich meine, wir haben jedes Mal wirklich, glaube ich, 145 Katzgeister dafür ausgeben müssen. Das war schon ziemlich krass viel. Ziemlich krass viel. So, aber egal. Ich sammle jetzt hier noch so ein paar ein und dann haben wir auch erstmal wieder ein paar. Toll. 40 Stück. Egal, ich will ja wissen, wie es weitergeht. Von daher laufe ich gerne hier schnell durch. Ich meine, sollte irgendwann der Moment kommen, an dem ich ein wenig leveln muss, dann muss ich das halt tun. Im Moment, ich muss ja da hinten durch, ne? Ich glaube, ich muss ja da hinten durch. Leveln kann ich ja immer mal, also das wird nicht das Problem sein, denke ich. Aber bisher läuft es halt einfach auch noch wirklich so gut. Wir haben keine großartigen Probleme. Es funktioniert irgendwie immer mit den Kämpfen. Selbst gegen die bösen Viecher komme ich ganz gut klar. Also, das klappt schon. So, wir sind wieder da. Yippie. Ach ja, ich habe ja schon wieder so viel Zeug. Ich muss unbedingt mal wieder ein bisschen was verkaufen. Ich glaube, das mache ich jetzt auch. Wo ist mein Händler? Hier. Das mache ich doch jetzt mal eben, weil ich mag das nicht, wenn das immer so voll ist und ich dann 99 Stück von etwas habe und nicht mehr tragen kann. Von was habe ich denn 99 Stück? Ich verkaufe aber schon gerade, oder? Hier, 99 Stück. Davon verkaufen wir mal die Hälfte. Ungefähr. Über den Daumen. Das war's schon. Von mehr habe ich gar nicht 99 Stück. Ja gut. Dann ist ja gut. So, dann wollte ich jetzt... Waren hier nicht gerade noch Katzdinger? Nee, aber hier ist noch was. Now what are we gonna do? What's wrong? This dog came up with a book in its mouth. Here, take a look. Huh. It looks pretty old. I've never seen this kind of writing before. It's not ancient Avarost, that's for sure. Part of it looks like a chronology, so maybe it's a history book? If I were to guess, I'd say they're Meliodosian characters, which would peg it at about 2,000 years old. It's more recent than Avarost, but the writing has fallen completely out of use. All kinds of notes are written throughout the book, too. Someone must have been studying it. If it's research material, that might make it Videl's book. Videl? Who's that? He's a weird kid who's way into studying history. He lives at the inn. Could you maybe deliver the book to him for us? We were told not to get too close to him, so... Yeah, sure. I guess. Notizen über Vermächtnisse erhalten. Aha, interessant.
Ich bin übrigens gespannt, wo es jetzt hingeht. Wollten wir nicht eigentlich ursprünglich mal, hier ist ja noch ein Ausrufezeichen auf einmal, wollten wir nicht eigentlich ursprünglich mal zu so einer, ich weiß gar nicht, Hexe oder sowas? Wegen dem Buch? My book! My book! Where could I have left it? Are you Videl? Is this yours? My book! Oh, that book is super important to me. Thank you. I'm Laphicet. I hope you don't mind that we flipped through some of it. Can you actually read Meliodacian script? You recognize Meliodacian writing? That's unusual in this day and age. Oh, it's not that big of a deal, really. When I grow up, I want to be an adventurer who travels the world and explores lots of ruins. So to make sure I'm ready for anything, I've been studying ancient history, starting with the Era of Darkness. The Era of Darkness? You're referring to the Dark Period, right? Right. Almost no written records from the age have survived. But if you compare the history before and after, you can tell something major must have happened. Wow, that's fascinating. I know! Look at those two, all worked up over an old book. My little brother was just like that too. Laphie and our brother used to. We've received reports of suspicious persons in the area. Have you seen anything? Not good. They're onto us. Quickly, hide in my house. Videl, have you seen anyone suspicious recently? Sorry, sir. I've been absorbed in my book. That's all right, thanks. Look, I know it must be tough living alone with your mom. Just remember, your father's a praetor. He's out there fighting to protect us all. Keep your chin up for his sake at least, all right? Uh-huh. Thanks for your help, Videl. Videl, your father is an exorcist? Yeah, he is. But don't worry, I won't say anything about you and your friends. I'm your friend too. Really? And to prove it, I'll let everyone in on a big secret. This book tells you how to make an Omega Elixir, an incredibly ancient and powerful medicine. If I'm reading it right, you need 5 ingredients in order to create the elixir. I've only translated one of them so far, but I'll tell you what it is. That's really nice of you, Videl. But I don't have any way to repay you for this. Oh, please, think nothing of it. I'd just like it if you came and talked with me again sometime. Of course. What are friends for? The Omega Elixir. That's an ancient medicine said to be able to cure any disease. But it was my understanding that no samples or recipes survived the Era of Darkness. Meliodacian script was used prior to the Era of Darkness, so I guess it's possible that Videl's recipe might be legit. He's just a kid. I don't know how much we can trust his translation. You saw his notes. I doubt many adults could even get anything out of that book. He might be onto something. Kids are more capable than we give them credit for, especially where their interests lie. I think we can trust Videl. Laphie used to read books intently like that too. Furthermore, couldn't a hypothetical Omega Elixir be quite useful to you, Velvet? Laphicet, you look like you really want to track down those ingredients. Yeah, I do. Personally, I don't really care. But if you want to look for them, I won't stop you. Okay. Okay, du hast verbraucht eine Notiz. Okay, gut. Und dafür haben wir ein Rezept wiederbekommen. Ist das jetzt unsere nächste Aufgabe? Das Omega-Elixier herzustellen? Das wäre ja mal interessant. Oh, hier ist ganz schön viel los auf der Brücke, wa?
Na gut, dann wollen wir doch jetzt hier noch die 2 Ausrufezeichen irgendwie aktivieren gleich. Oder belauschen oder was auch immer. This big storm came and swept me out to a Class 4 island. And let me tell you, it's as bad as the rumors make it sound. I wanted to just wait it out in a shipyard somewhere, but then the water turned all gooey. Then I had these jellyfish things coming onto the deck, and before I knew it, slugs were swimming around in the damn ocean. Wouldn't the salt in seawater mess up a slug? Yeah, that's what I thought too, but these weren't no sea slugs neither. It was scary, I'll tell you that much. You want my advice? Stay the hell away from that island altogether. But if you do go, watch out for that gooey stuff. What did that pirate mean by Class 4? I've never heard of that. It's a classification the Abbey uses to help inform their strategy, an estimation of how well they've been able to manage the demon outbreak in an area. Administrative Zone Classes 1 through 3 have been assigned a suitable contingent of exorcists to guarantee the population's safety. So, Class 4 administrative zones are ones that are still unsafe? In a perfect world, the entire kingdom would be protected, but there's just not enough manpower to go around. The Abbey doesn't send exorcists to remote areas and far-off islands. Instead, they avoid casualties by making those areas off-limits. But that pirate mentioned he'd come close to an island. Are those policies actually enforced? They send out an official notice to stay away, and that's all. It's not like they could blockade every tiny remote island out there. So you're free to dive into the deep end if you want, but no one will come to your rescue. Hope you know how to swim. If they could keep the demons in check, they wouldn't have to tell people to stay clear. Frankly, I think the Abbey just doesn't want to go near places like that. In other words, these are dangerous places that the Abbey has washed their hands of. Makes you wonder how much they can administrate these places when they're not willing to get their hands dirty. Are there many Class 4 administrative zones? I've heard of 10 such regions in my time working as an inspector for the Abbey, but I'm afraid I couldn't tell you their exact locations or their current status. If the Abbey abandoned this island, it's probably safe to assume that it's getting to be pretty dangerous. If we go there, we're gonna want to be prepared. Du kannst nun zu einer Verwaltungszone der Klasse 4 gehen. Interessant. Da ist es dann aber bestimmt sehr gefährlich, ne? Wenn die schon alle sagen, es ist gefährlich. Demons! There's more of them. A whole band of them rampaging through Roaring Forest. There was already one dangerous demon in those woods, and now we have more, and they're still on the loose. A lot of exorcists have come to deal with them, but... What do these demons look like? That's what I want to know. Those Abbey people won't tell us nothing. Every time a demon comes around, it's all, show us your cargo this, and don't leave port for a while that. How are we supposed to catch any fish? These demons really are a pain in the neck. If I was an exorcist, I'd lay down some justice, I tell ya. At the end of the day, it's not the demons or the exorcists that have it rough. It's us normal folk. Anyway, you guys should be careful. There are demons about. Thanks for the warning. Ja, wir sind ja selbst die Dämonen hier. Ach Mensch, dass die das nicht merken. Ich meine, das sieht man doch schon an ihrem Outfit. Ein wenig sehr merkwürdig, oder? Obwohl, ich glaube, die Rose, die macht's. Durch die Rose erkennt sie niemand als Dämon. First mate! You're all right! Sorry to worry you. And the captain? It turned out to be a fake. But now I know the real one's still alive somewhere. Well, of course he is. Not that he has a lot of time left. What do you mean? Calm down. I'll explain later. Aizen... You stay calm too, okay? And you've all taken your salatoma? Yes, sir. And nobody died? All still kicking. Compared to your curse, sir, this sickness was tiny potatoes. All right. Then let's get ready to sail out. Already done, sir. We're ready whenever. The Pirate's Creed, huh? There's worse out there.
So, ja, dann würde ich sagen, machen wir mal weiter. Wo wollen wir denn hin? Die Mannschaft ist wieder da und zwar fieser als und je. Wir setzen Kurs auf was?